da warhaka. Yauwa idan ba za ku manta ba, a cikin bidiyo tamu da ta gabata mun tattauna akan checking data type in Python, checking the type of data in Python, inda za ka duba type in data ɗinka a cikin Python. To a cikin wannan bidiyo kuma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A nan za mu fara tattauna akan, kuma za mu ma tattauna akan the Python operators in Python. Operators in Python. Yawwa za mu yi su baki ɗaya, ga su nan kowane nan za mu yi mashi bidiyo tashi daban. Za mu fara da arithmetic operators. Yawwa operators waɗanda za ka ringa aiki da su wurin mathematical operations, inda wani hudda wanda ya yake da dangantaka da math. Yawwa duk da su za ka yi aiki. Yawwa arithmetic operators su ne za mu tattauna a kan kenan. Yawwa arithmetic operators in Python. Yawwa arithmetic operators dai sun hada da plus, comma, minus, comma, multiplication, comma, sai division, comma, modulus, comma, sai star which is exponential. Wannan star ɗin guda biyu da kun gani shine ana nufin exponential, ma'ana irin kamar powers. Muka ce kaza power kaza, a number power a number. Yawwa exponential. Ina ga sai kuma biyu, uku, huɗu, biyar, shida. Na kama shi kenan. Yawwa kai sai kuma flow division. Yawwa su kaɗai ne wannan. Su ne arithmetic operators. Wannan su ne operators. Yawwa jama'a, menene ake nufi da operator? Operator ana nufin irin wani alama wanda zai yi operating. Yawwa zai yi wani aiki tsakanin wasu operand guda biyu. Zai yi wani aiki tsakanin wasu given datas, wasu data ɗin da aka bashi, wanda kamar medium, kamar shine irin zai kasance irin at the center of the activities. Yawwa shine zai dinga ɗaukar wannan ayyukan. Yawwa kamar misali kun ga operator na plus, kun ga za a ce 2 plus 3 misali. To kun ga 2 plus 3, plus ɗin nan shine operator ɗin, shine zai aiwatar da aikin. Yawwa da ya ga waɗannan operands ɗin, wannan nambobin left and right operand, to sai ya aiki kansu. Yawwa zai haɗa su baki ɗaya, kun ga sai aikin da shi yake ɗauke da shi shine ma'ana na summing kenan, ya tara su baki ɗaya. Yawwa to bari misali mu ƙirƙiri variables. Misali variable a is equals to 1, b is equals to 2, misali say c is equals to, misali c is equals to a plus b. Yawwa to kun ga nan mun ƙirƙiri variables ga su nan wanda suke ɗauke da data ɗinmu. A tana ɗauke da 1, sai b tana ɗauke da 2, sai c sai muka fara amfani da su operators ɗin na arithmetic operators ɗin. Yawwa gashi mun fara aiki da plus, domin dai mu kuma kowa ya san aikin plus zai yi plusing ne. Yawwa idan muka duba print c kun ga za ta ba mu 3 ne. Gani. Yawwa to saura misali mu ce d is equals to c plus is equals to c minus a. Yawwa to idan kun lura c is equals to 3 ko,
saboda ai already mun yi plussing a plus b sai ya ba mu 3. yawwa to shi kuma anan sai muka ce c 3 kenan minus a 1 kenan. kun ga d idan mun yi printing d za ta ba mu 2. yawwa kun gani gashi mun yi printing ta ba mu 2. yawwa sannan sai za mu iya cewa d misali e is equals to c times is equals to c times d. misali c din is equals to 3 times d din nan which is 2. d2 idan mun tuna ita d tana dauke da 2 tana dauke da number which is 2. to kun ga kenan 3 times 2 which is going to be 6. to idan muka yi printing gani gashi e is 6. to za mu iya cewa kuma f is equals to e divided by kun ga wannan shine division, wannan gashi shine division divided by b. b kun ga is 2. to e which is 6 divided by 2 which is going to be 3 kenan. kun ga f is 3. kai wannan gashi 3.0 da akwai abin da Python ke yi automatic idan dai kai aiki da division to Python yana automatic conversion zai yi converting. kun ga wannan float ne in kun lura to Python yayi automatically yayi converting from int to float. ai kun ga answer 3 ya kamata ku gani ko to amma Python da kanshi yakan yi conversion from int in dai kai aiki da division, saboda ai division kun ga za a iya samun remainders. za a iya dividing karshe a samu remainder. to shi yasa Python domin ya kiyaye wannan matsalan sai kawai yayi automatic conversion zuwa float. type conversion ne kenan. kun ga tun daga nan ma aikin type conversion ya fara fitowa. to kun gani sannan sai g is equals to shi kuma wannan modulus. shi aikin modulus din nan kamar abin da yake yi shine zai divide number da ka bashi, nambobin da ka bashi. misali divide left operand operand na left hand side, number da ke left hand side za a yi dividing ɗinta zuwa ga number da ke right hand side sannan sai ya return remainder din. kawai aikin shi in yi dividing sai ya duba ya ga to shin akwai remainder sai ya return wannan remainder. idan remainder din 0 ne zai mana returning 0, idan 1 ne zai mana returning 1, idan 2 ne zai mana returning 2. kun gane ko misali nan bari mu ce c modulus c modulus misali mu ce b. to nan ana ne kun ga 3 divided by 2 divided by 2 uku a raba ta biyu kun ga za ya ba mu 1.5 kenan ko. to kun ga anan akwai remainder. akwai remainder idan aka raba 3 sau biyu kun ga za a samu remainder din 1 tunda ai biyu za ta shiga cikin uku sau ɗaya. in ta shiga sau ɗaya kun ga za ta rage ɗaya. to in ta rage ɗaya din shine ɗayan ne za a yi mana printing. kun ga ɗayan za a maido shi sai a yi assigning din shi zuwa g. ita kawai za ta yi holding din remainder din. shi modulus din kawai yana da interest kan remainder, kawai abin da yake duba shine ga shin akwai remainder. in akwai remainder shi kawai yake da interest kan shi. idan ma babu remainder sai ya maido maka 0 sai 0 din sai ku ɗauka nan cewa duk wannan rubutun ya zama 0 kawai kamar kaya assigning 0 ne, g is equal to 0. amma a halin yanzu tun da remainder din is 1 abinda aka rage idan b ta shiga cikin uku, idan 2 ta shiga cikin uku za ta shiga sau ɗaya ko sai ta rage ɗaya. to abinda aka rage din 1 ku ɗauka cewa nan kamar shine
duka rubutun ya koma 1 kawai. Kun ga nan tunda na ce g is equals to 1, to idan na yi printing g zai bani 1 ne. Kun gani ga 1. To shi ma haka, ko da a ce na mai da wannan abun, ku ɗauka cewa wurin ya zama 1, saboda shi wannan aikin modulus ɗin nan daman zai duba ya ga shin akwai remainder. Idan akwai remainder zai maido mana remainder ɗin. To kun ga anan g ko da na yi printing zai ba mu 1. Kun gani? Yawwa. Na yi printing still ya ba mu 1, remainder ɗin kenan. Yawwa. To misali na ce kuma bari in ƙara ba ku wani example misali. Misali na ce e, which is 6. E remainder modulo c, yawwa. E 6 divided by 3. Sai a yi mana returning ɗin a remainder ɗin. Yawwa. 6 kenan a raba ta 3 sau nawa za ta shiga cikin 6, za ta shiga sau 3 kenan, kai sau 2. Yawwa. To kun ga kenan in ta shiga sau 2 ta rage wani abu ba ta rage ba. Kun ga zai g yanzu is 0. Ma'ana babu remainder kenan. Saboda babu remainder za ta ba mu 0. Kun gani? Na yi printing gashi is 0. Yawwa. Amma let's say misali na ce divided by 5 ko kuma in ce divided by 4. Yawwa. Kun gani nan na sa ma number directly na sa number. Misali kun ga e 6 kenan divided by 4. Akwai remainder akwai remainder. Kun ga 4 za ta shiga cikin 6 sau nawa? Za ta shiga cikin 6, 4 into 6 za ta shiga sau 1. Remainder 2 ko? Yawwa. To remainder ɗin ne yanzu nan sai ku ɗauka cewa kamar nan wajen ya zama 2 kawai. Yawwa. Remainder ɗin. Yawwa. To yanzu g ɗin nan is 2. Kun gani? Gashi na yi printing ya koma 2. To wannan shi ne modulus ɗin nan. Shi yasa na ɗan daɗe kan shi ne muku explanation saboda na san wahalan fahimta gare shi. Amma dai da fatan kun fahimta. Idan ma baka fahimta ba, kai mana comment zuwa comment section. Yawwa. Kai mana comment zuwa comment section ɗin bidiyo ɗin zan maka bayani insha Allah. Yawwa. To saura exponential powers kenan. Yawwa. Wancan kamar power ne. Misali zan iya cewa h is equals to let's say misali c power d. Yawwa. Bari ma kawai na saka haka. C yana nufin 3 ko? Saboda 3 ne a yau kun lura ga asalin value din C din, tunda har yanzu ba mu canza value din C din ba. C is 3, to 3 power 2. Kun ga 3 times 3 kenan zai ba mu 9 ko? To kun ga mun ne gwada printing h is 9. Yawwa. Kun gani? Power ne wannan kaman 3 power 2. Abin da yake nufi kenan. Powers ne wanda ya fahimta. Yawwa. To sai kuma bari mu je I. Shi kuma wannan yana nufin wannan flow division. Yawwa. Abin da ake nufi da flow division irin kama ana nufin divide the number and return and the round down. Yawwa. Za a yi round down din number din sai a yi returning nearest whole number. Yawwa. A yi returning the nearest whole number bayan an yi round down misali. Ba round up ba, round down ake yi. Yawwa. Sai a yi returning ita whole number din. Yawwa. Ko kuma yanda abin yake kawai divide that number sannan sai a yi baki ɗaya number a maido ta to the lowest nearest whole number. Kun gane ko? A maido ta zuwa ga whole number guda ɗaya amma wadda take ƙasa da wannan value ɗin, equal to ko kuma less than wannan value ɗin, ko dai daidai da value ɗin ko kuma in dai wannan value ɗin wanda aka bada shi ma lowest ne misali bai da wani decimal point, to za ya maido mana value ɗin. Idan kuma okay, ai wannan da yake division ne ko?
bari dai mu saka shi in practice don ku gani ko in ku gane bayanin da nake so na yi. Yawwa misali nan muka ce 3 muka ce 3 flow division 2. Yawwa a nan 3 za a yi dividing ɗinta, divided by 2 shi ne zai ba mu 1.5 ko. To idan ya ba mu 1.5 idan ya ba mu 1.5 to a nan za a yi round down. Yawwa za a cire duk wani point a maido number zuwa nearest lowest whole number, nearest whole number. Yawwa to kenan round down ɗinta za a yi ba round up ba. Yawwa kun ga misali round up za a yi 1.5 zai koma 2 ne, an yi round up kenan. Yawwa to amma round down to shi wannan 1.5 zai zama koma 1 ne. Yawwa to kun ga kenan za a yi dividing 3 divided by 2 shine zai bada 1.5, to sai a yi round down ɗin result ɗin shine zai koma 1. To idan muka yi printing I za ku ga 1 ne, kun gani gashi an yi round down ta maido mana 1. Yawwa idan kun lura 1 ɗin ma is an integer saboda kawai tana converting ne whole number zuwa integer. Yawwa misali nan muka ce 6 divided by 4. Yawwa kun ga 6 in aka yi dividing ɗinta by 4 za ta ba mu kusan nawa 2 point something ne ko. 6 divided by 4 yawwa ita ma 1.5 ne ashe. To za mu gani 6 divided by 5 6 divided by 5 okay 1.2 shi ma daidai haka ne. Bari mu gani na sa 10 divided by 3. 10 divided by 3 divided by 3. Yawwa kun ga 10 divided by 3 zai ba mu 3.333. Yawwa to amma nan in dai muka saka shi a flow division kun ga nan mun ce 10 flow division 3. Yawwa to za a cire duk wannan point ɗin a yi round down, to kun ga kenan zai ba mu 3 kawai. 3 to idan muka yi printing I 3 kawai za ku gani. To kun gani ko. Yawwa da fatan dai kun fahimci inda na dosa jama'a. Wannan shine flow division. Yawwa flow division bari na rubuta muku suna nan. Flow division. Da abin da kuka ga an yi a programming yana da matuƙar amfani ba jama'a. Yawwa shine flow division. Gani? Flow division. Yawwa yana da bambanci kun ga tsakanin normal division. Wannan shine normal division. Duk in za ka yi dividing number zuwa kaza normally da wannan za ka yi aiki da shi, wannan ba da shi za ka yi aiki. To shi kuma wannan sai yin amfanin shi a zo buƙatar hakan ta zo. Yawwa to wannan shine arithmetic operators jama'a. Da Allah sai ku yi ƙoƙari ku yi mana liking, sannan ku yi mana subscribing, sannan ku ɗan yi trying kuna watching din videos ɗin ko na tsawon minti 2 a saman channel ɗin da Allah. Mun gode kwarai da gaske, sai ku taya mu sharing da Allah sosai. Gode.